صلاة على جماعة دوباره بخير بنو بو فيديو بیرکاری یوادارم همتان ساغ و سلامت بن ان شاء الله. امرو پرسیاری 11 تا 20 دوري دوم حلقين لقلا بعد اسبك. Which of the following is true؟ يك بيانا رويم زين كمان راسه كمان هلا. A. هلا the limit as x approaches 0 of this function, let's call it f, is equal to -2. بيش هر هم مشتك اتشين شي اكين direct substitution. f of 0 اكاتا شي direct substitution. ريك لزياتي x كان داينيروا ابيت بتشي اما انا بيت بيك اما شبيت بيك 1 minus 1 over 0 is equal to 0 over 0. كواتا it's indeterminate. We can simplify somehow. يتر ام برسيارة بتايبة طبعا برسياري كتابة كمال الشوازي حل كرني هي ببيس وايز ايكن ياخد بنمبر لاين which by the way هردو كان عينشتن بلام اسانترين شت اوه بلوبيتال بيكي يكسر لوبيتال كيليا سرو خوارو بجيا ديرايفا كين درسيت يا باب زين becomes the limit as x approaches 0. جماعة خوار او اما ديريفاتيف كي يك كواتا بيجنا كبش نفسين اي ديريفاتيف اما تشيا absolute value x minus 1 over x minus 1 ناقصا absolute value x plus 1 over x plus 1 يكسر directly substitute بود درجة زور بأساني. درجة چيا؟ أما أبيتو يك لسر نيجاتيف يك minus 1 over 1 يعني چي؟ أما هموي نيجاتيف يكا أماش هر نيجاتيف يك كاوتا نيجاتيف يك minus يك أبيتا نيجاتيف يدو هاي الراستا بارا والله راست كاوتا the choices A and let's disprove the others. زين أماني تربو چي غلطا. choice B the limit as x approaches 3.6 نجا أم function تشي جماعة this is the floor function. floor function أويا إما هر decimal كمان هبه واتا a number between two integers يكسر integer كمكا هلا بجيرين شون يكم شد let's directly substitute أبيتا شي أبيتا floor function طبعا أهاش نسري floor function أكري أهاش بينوسي floor function 3.6 minus 1 which is equal to floor function 2.6. جمعت وتمان أجر هر decimal كمان هبه integer كمتر ورقين. That's why it's called the floor function. You go lower. You go to the floor. واتأبيتا شي كمترين integer اللي رد دوا وايا خو يانا تيا دو يانا تيا سي لم حالتي اتشينا دو لبرو اما floor function يك اكشتر معنى it's the ceiling function. the ceiling function واتا function سقف اتوين بلي اگر اما ceiling function بوا اتشينا سي ceiling function هميشه بازايتا السرعة integer سرعوتر floor function integer خواروتر كاوتا this is the right answer. this is extra information by the way. بوم سير بيج ناكا المهم floor function 2.6 كاتا دو نكسي كاوتا بي غلطة بابزاني سي لبرتي غلطة ليميتا بيجارة مشتا let's directly substitute f of 2 is equal to 2 times 2 squared minus 8 all over 2 minus 2. الرجل ذاتي اكسا كان دو ما عندنا بزاني بتاتشي اش ناقصاش صفر over صفر كواتا انديترمنت بالله اتوين لو بيتالي بابا كاربينين يس يكسر لو بيتالي بابا كاربينين وبزين درجة شيبه becomes the limit as x approaches 2 of 4x over -1. اما بيتا 4x اما بيتا -1 لدوايا you can directly substitute ابيتا تشوار جاران دو دا بشي نيجاتيف يك ابيتا هشت دا بشي نيجاتيف يك ابيتا نيجاتيف هشت نيجاتيف هشت نك بوزيتيف هشت اما غلطة تشيمانو دي دي الاتشي الات the limit as delta x approaches 0. جمعت لهلا فورمكو ديارك اما definition derivative. let's do it. let's write the original definition of derivative. تشيا
the general form of it, the limit as delta x approaches 0 of f of c plus delta x, c is for a specific point, by the way, minus f of c all over delta x. Let's compare these two جماعات. بكمبير يعني كين أبينين لهمان شو ناتشي من هي cosine pi plus delta x و f of c plus delta x كواتا f of c plus delta x equals cosine pi plus delta x كواتا c من دوزيوه c أكاتا pi. Our specific point c is equal to pi. أو من دوزيوه چیتر ماوتوا f of x بدوزينوانه اگر اما f of c plus delta x به اي f of x چيه لجاتي c plus delta x اگر طبعا لجاتي تو نسين باي باي ذا واي انا نسين باي لجاتي او باي plus delta x انا نسين x الرق همان شو لجاتي او باي plus delta x انا نسين x كواتا f of x ما ندوزيو f of x is equal to cosine x اي باشا اما تشي يا جماعه ام ليميتا كوري ما بس تشي ابد لمان اما هموي اكاتا f prime of pi جاي كم شد بقى f prime of x بدوزينوا f prime of x چيه negative sin x انجا باي كيت يا دانيرو ابيتا f prime of pi is equal to negative sin pi which is equal to negative 0 هر 0 كاتا اماش غلطه يك نيه بلكو 0 تمام يك بيك بيانا ري لوبيتاليان بو بكار بيني زور اسان تربي باي ذا واي زور ايشكا اسانا كاب لوبيتال وطو بس اجات انا يعني بي اما ديفينيشن ديريفاتيف لخوتاني قرز مكن اگر بتوانن اشتكان اكستراكت كان استها يكم شت سي ماندوزيو لدوايوا اف اوف اكس ماندوزيو لباج او كسي و اف اوف اكس دوزيو طو او يتر لسخوتا زور اسان او انت ريجر ليميتنو اساين سيري دوانزا find the value of ام ليميتا شي زور اسان هيتشي تيانيا بلوبيتال هزار زر اسان تريشه به بيش مشتي let's directly substitute 0 over root 0 plus 1 minus 1 0 over 1 minus 1 0 over 0 كواتا indeterminate إيشاكات we can use L'Hopital. Let's do it. L'Hopital يبقى بكار بينا باب زيني بتجي the limit as x approaches 0 of أما بتا يك 1 over نجا أما عند derivative يجي بتجي 1 over 2 روتك وكو خوي أو أبيتا شي the limit as x approaches 0 جمعت 1 over أم تيرما أتوين يكسر بيبين يسروا شون أما شي أما 1 over 1 جاراني عكسي أما يعني 2 root x plus 1 over 1 يعني أبيتا شي أبيتا دو جاران directly substitute دو جاران root 0 plus 1 دو جاران root 1 equals 2 زور أسانة هروانة إتشيت يعني أمسيارة لو بتالي بكار بينو direct substitute كو هروانة if f of x equals أما find the value of the limit as x approaches 1 from the left side of f of x جماعة بيشارة مشتك باليمتك أخوي بنوسين the limit as x approaches 1 from the left side نجا f of x بابنوسين وبطاوتي negative 2 over x minus 1 squared جاب بزين يا كم شت let's try directly substituting it f of 1 أكاتا شي negative 2 لسر 1 minus 1 squared أو جمعت أما أبيتا شي أبيت الرقم أبيت الجمارة لسر صفر ما دام جمارة لسر صفر أو يعني شي vertical asymptote جمعت ما دام vertical asymptote مان هي و direct substitution أكا جمارة لسر صفر دائما بهيت شوية نابلو بيتال بكار بيني بهيت شوية أغاتن لو به زور أقدر يوبن إلهم حالتها تشي بكين لير اللي بروي vertical asymptote وخوش تنازان vertical asymptote شو هنا if I draw it very simply vertical asymptote ل x equals 1 شكله شي أو هاي يبت تقريبا أبلا شكله شي أو هاي يبت جمعت ل vertical asymptote
ئێمە ئەبێ چی بکەین ئەبێ لە لای چەپ و لە لای ڕاست بەجیا وەرگرین لێرە وتێتی لە لای چەپەوە ئەچێتە کوێ so instead of this 1 from the left side ئەتوانی بنووسین چی 0.9 0.99 if you want anything مهم شتێک لەو کەمتر بێ شتێکی نزیک کە لەو کەمتر بێ بزانین چی دەرەچێ ئەبێتە negative 2 negative 2 is a finite number over 0.99 minus 1 هەمووی squared بزانێ بێتە چی ئەبێتە negative 2 لەسەر ژمارەیەکی نێگەتیڤی بۆچی نێگەتیڤە 0.99 کەمتر نییە لە یەک ئێ باشە 0.99 ناقص یەک ناکەتە ڕقمێکی نێگەتیڤی زۆر بچووک با مادام ڕقمێکی نێگەتیڤی زۆر بچووکە هەر ئەوها بینوسیم تەواو negative infinitesimal means infinitely small very small okay کەواتە چیمان بۆ دەرکەوت a negative number أما it's a negative finite number finite ما بس يوا negative نية عفوا infinite نية ببرن finite the opposite of infinite we have a finite number on top a negative finite number and we have negative square يا جماعة positive كواتا now we have a positive infinitesimal لخواروا الرقم كي positive زور بتشوك من هي لخواروا أبيتها شي negative infinity أرونه كواتا لم حالتها شي ما كرد بدايركت substitution بو من درتشو كأما vertical asymptote ما دام vertical asymptote أبي للاي تشب ولا الراس بجا ورجرين ليرة شي ويستوى للاي تشب كواتا we estimate 1 from the left side we say 0.99 مهم شيء نزيق بلو جابو من دركوه اگر داينينوا او الرقم estimate داينينوا چی من بو دركوه رقمي كي نيجاتيفي زور بچوك من بو دركوه لخواروا بلام سكوير ده او سكوير وایلیکا پوزیتیف به باشه كواتا جماري كي بوزيتيفي زور بچوك من هي لخواروا و نيجاتيف يك لسروا نيجاتيف اوفر بوزيتيف هميشه نيجاتيف كواتا نيجاتيف انفينيتي بوچ انفينيتي لبروي اگر دابشي جماري زور بچوك بكري فراكشنكا لخواروا جماري كي زور بچوك هبه فراكشنكا هموي اتشيتا انفينيتي چن denominator بچوكتر به the whole fraction گەورەتر بێ خۆتانە مازان inversely proportional that's it if f of x equals this and g of x equals this find the value of the limit as x approaches 1 of g of f of x جمعت ورن بس بيري شلي بكنوا g of f of x چەند ناخۆشە لێرە بیکەی جاورن ڕوڵێکتان پیشان بم تأكيدم هەموو شتانە ئیزان ئەمە ئەتوانین بە شێوازێکتر بینووسین g of the limit as x approaches 1 of f of x جمعت بۆچی ئەم شتە ئەتوانین بکەین why can we do this why does this make sense why بۆچی ئەم دووە هەمان بەهایان هەیە لەبەرەوەی جمعت the independent variable ئەو variable کە ئەگۆڕێ لەم حاڵەتەیە x تۆ چی لە ئەخیرەکەی ئەم x دانێتەوە چی لە یەکەمەکەی دانێ هیچ فەرق ناکە لەبەرەوەی x-ەکەیە کە independentە ئەم فانکشنە ئەم f it depends on x و ئەم g it depends on f کەواتە x is the independent variable ئەگەر ئەمە لە یەکەمەکەی بچین substitute بکەین یا لە ئەخیرەکەی هیچ فەرق ناکە کەواتە let's do it the limit as x approaches 1 of f of x بابزین چییە the limit as x approaches 1 of f of x equals chi direct substitution 3 minus 1 is equal to 2 كواتا ام دوا اي هني داينين هنا ايرا ببرن ام دوا داينين هنا ايرا ابيتا chi g of 2 انجلو اسانترنيا الرجل جاتي اما دو دانه ابيتا g of 2 which equals the root of 2 times 2 squared minus 2 plus 3 أبيتا شي square root دو جاران شوار هشت ناقص 2 plus 3 أبيتا root 9 أبيتا 3 simple as that كوتا ليرة أم ياسايا من بكار هنا أم ياسايا كأما أتواني بشاوز يكتر بنيوسين بومان آسان تربي
لە دوایەوە دایرێکت سەبستیوتیەکەین ئەنجا ئەمەش زۆر ئاسانە هیچی تیانە تەنها ئەوەیە بۆ خۆتی ئاسان کە یەکەمەکەی ئەوەی تر ئاسانە بێت ئەنجا پرسیارێکی زۆر زۆر جوان if the function f of x equals ئەنجا سێ ئەم فانکشنە بکەن فانکشنێکی ڕاشنەڵە دیارە ئایا هۆریزۆنتڵ ئەسیمپتۆتی هەیە بەڵێ ئەگەر a ژمارەیەکی نۆن زیرۆ بێ بەڵێ هۆریزۆنتڵ ئەسیمپتۆتی هەیە ئایا vertical ئەسیمپتۆتی هەیە بەڵێ حتمما مادام xێک لە خوارەوەیە و توانای بوون بە سفری هەیە denominator the denominator can be zero کەواتە vertical ئەسیمپتۆتیشی هەیە ئەنجا با بزانین چیمان پێڵێ has a horizontal asymptote at y equals -2 and a vertical asymptote at x equals 5/2 find the result of ئەمە ئێمە یەکەم شت ئەبێ چی بکەین طبعا ئەبێ a و b بدۆزینەوانێ با بزانین چۆنە جەماعەت دیگری خوارە و دیگری سەرەوە چۆنە ئەمە بۆ horizontal asymptote degree of numerator یەکە degree of denominator ئەویش یەکە کەواتە if d equals n degree of denominator و numerator هەمان شت بن ئەوە we take the ratio of the leading coefficient یعنی چی ئەو coefficientەی لە پێش گەورەترین پاوەرە ئەو وەرەگرین یعنی horizontal asymptoteەکەمان at y equals a over -2 a over -2 باشە ئەی چۆن ئەی بدۆزینەوە بەخۆی داویەتی ئەڵێ horizontal asymptoteەکە لە y equals -2 کەواتە ئەم a over -2 ئەبێ بکات بە -2 چۆن ئێستا ئێمە ئیکوێژنێکمان هەیە ئەوانەیە چی لێکەین ڕێک کڕۆس پرۆدکتێکی بکە ئەبێتە a equals -2 جاران -2 واتە 4 ئەوە ئەیمان دۆزیەوە by using the horizontal asymptote ئەیمان دۆزیەوە ئەم جاریان by using the vertical asymptote b ئەدۆزینەوانێ how vertical asymptote چییە denominator equals 0 دەوەرە equalize کە 0 b minus 2x equals 0 ئەی باشە چه valueێکی xە کەوا ئەکات ئەمە هەمووی ببێتە 0 x equals 5/2 دەوەرە ڕێک داینەوە ناو ئێرە یەکسەر داینەوە ناو ئێرە ئەبێتە چی b minus 2 times 5/2 equals 0 ئەو دووە کانسڵە بن b minus 5 equals 0 کەواتە b equals 5 ئەوە ئەیمان دۆزیەوە و بیشمان دۆزیەوە ئەمە horizontal asymptoteمان بەکارێنە vertical asymptoteمان بەکارێنە تەنها یەک شت ماوەتەوە ئەمە چۆن بدۆزینەوە 3 times f of a ئاسانە تەنها فانکشنەکەی خۆمانە by the way با فانکشنەکە بە جوانی بنووسین ئەم جاریان بەبێ unknownەکان f of x equals چ شتێک 4x plus 3 over 5 minus 2x ئەو فانکشنەکەمان هەیە ئەتوانین یەکسەر ئەی واتە چی ئەی واتە 4 ئێمە دۆزیمانەوە 4 تیا دانین و ئەمەمان بۆ دەرەچێ بەڵام ئەمەیان چۆن f prime of b کەواتە we must find also f prime of x ئاها f prime of x ئەبێ بدۆزینەوانێ ئەبێتە چی ڕێک ئەمەیە derivative وەرەگرین by using the quotient rule یەکەم شت denominator وەکو خۆی نووسینەوە لە سەرەوە 5 minus 2x جاران derivative سەرەوە 4 minus عکسەکەی derivative ئەمە negative 2 جاران سەرەوە وەکو خۆی 4x plus 3 all over چ شتێک all over denominator squared ئاوها زۆر چاک ئەمەمان دۆزیەوانێ با تۆزە simplify بکەین ئیشەکە بۆ خۆمان ئاسانتر بکەین distribute first of all ئەم negative cancel بن by the way بێتە positive 2 اینجا distribute let's see what happens 4 جارە 5 20 ناقصاً 8x plus 8x plus ئێمە دوو جاران 4x مان کردەوە 8x 2 times 4x is 8x 2 times positive 3 is positive 6 all over denominator stays the same 5 minus 2x all of it squared okay
تنها distribute مان کرد ليرش تنها distribute مان كردو we can cancel these two negative 8x plus 8x that's 0 it cancels out so that 26 over 5 minus 2x all squared او f prime مش مان دو 0 او f مان هي f prime مش مان هي finally we can start working on the answer بزانين LA شي LA 3 times f of a plus 5 times f prime of b. Let's find انجا استا بجيا اتشين تشيكين هيك بعمل هذا بجيا اتشين تشيكين we will find f of a و f prime of b. Let's find f of a. a يعني شي دوزي مانو 8 شوارك كاتا f of 4 هكذا شي او f of x معناه x اللي جاتي x هكا 4 دانه becomes 4 times 4 plus 3 over 5 minus 2 times 4 I bet you 16 plus 3 is 19 over 5 minus 8 is negative 3 كواتا negative 19 over 3 we found it our f of a man does yo what about f prime of b for f prime we need to use f prime of x طبعا okay we found f prime of x this is f prime of x then هلا جاتي هو b دانين b تشي وتمام b اكاتا بينج كواتا 26 over 5 minus 2 times 5 all squared أبيتها شي 26 over أما جمعت أبيتها 5 minus 10 5 minus 10 is negative 5 negative 5 squared equals 25 we found f of a we found f prime of b all that's left is to substitute f of a وتمانشنا negative 19 over 3 plus 5 times f prime of b وتمانشنا 26 over 25 كواتا أم دوا بطواتي كانسل بن بينج دا باش يبيش بينج أم أبيتا يك أم أبيتا بينج what do we get negative 19 plus 26 over 5 كواتا now we can equalize the denominators and work with that أبيتا negative 19 multiplied by 5 would be 95 yes negative 95 over 5 plus 26 over 5 طبعا جمعت لو زايا كبوتانيته يكسر بحاسبه بيكن هر بيري شي لما كانوا equalize denominator كان هيجي يكسر بحاسبه بيكن أبيت negative 69 over 5 and that's it يكسر بحاسبه بيكن أم بشر كلو زاريا بون كوتا جمعت أم بسيارة زوزو جامبو بس أمريش بينا first of all using horizontal asymptote using the horizontal asymptotes information we got the value of a بوتشي لبروي the coefficients of the largest powers of x make up the horizontal asymptote horizontal asymptote شيء y equals مادام سرو خوارو همان ديجريان هي a over negative 2 كواتا a over negative 2 أكاتا horizontal asymptote كمان horizontal asymptote كمان أكاتا negative 2 so we equalize these two cross product بومان دركة a equals 4 باشا vertical asymptote left 5 over 2 كواتا if we put 5 over 2 into x in the denominator we get the denominator as 0 okay so if we put instead of x 5 over 2 the denominator must be 0 that's how we can find b after we found a and b we find f of a and f prime of b finding f of a is easy simply put it into the function f of x you get it balam f prime of b for f prime of b we must first find f prime of x using the quotient rule on this لسرما quotient rule بكارين هموش distribute again simplify again اما من بودرتش كأما من بودرتشو
انجا بیتیادا ئەنینەوە کە بیەکەمان وتمانەکەدا 5 داینینەوە کۆتاشتیش ئەوەیە ئەمە ئیڤالویت کەین و ئانسەرەکەمان بۆ دەرچێت سەرێکی زۆر جوانە دوور درێژیشە بەڕاستی سەری 16 which of the following functions is discontinuous at x equals 1 and the discontinuity is removable جمعت if you have some experience with this يكسر تواني بزاني چیە ئەگەر تۆزێ experience هەبێ و پرسیاری باشت حل کردبێ یەکسەر ئەزانی دیە یەکسەر بەڵام ئێمە با یەک بێک پێیانە بڕێین بزانین ئەمەیان چییە f of x equals let's simplify both the top and the bottom سەرەوە بێتە چیە بێتە x plus 3 multiplied by x plus 1 simple factoring هیچی تیان نییە وارەوە بێتە x minus 1 squared جمعت ئەمە چییە this one has a non-removable discontinuity at x equals 1 بۆچی non-removable لەبەرەوەی ئەمە تا نە کانسڵ کراوە نە پرۆپەرتیی خاص هەیە لە ترگنۆمەتریکەکانە ئەوە there are special cases شتیوانیە non-removable و بە تایبەت شتێکە ئەمە vertical asymptote vertical asymptote جۆرێکە لە non-removable discontinuity کەواتە ئەمە غەڵەتە چونکە پرسیارەکە چی وێت پرسیارەکە removable ئەوێت okay what about this جەماعەت ئەمە یان non-removable discontinuity یان continuous خۆی ئێمە ئەگەر گرافێکی ئاسان بکەین according to continuity we have continuous and discontinuous continuous طبعا سێ مەرجی هەیە خۆتان نەزان چییە 1 2 3 سێ مەرجەکە تەکید مەزان چییە discontinuous دوو جۆری هەیە removable و non-removable زۆر چاک جەماعەت ئەم حاڵەتە ئەم پیسوایزەی ئێرە ئەگەر بمانەوە بیکەین بە removable discontinuity ئەبێ ئیلا ئێرە لا بچێت بۆ لەبەروی removable discontinuity ناوێکی تری هەیە hole or gap hole یا خود gap تەنها کونێکە ورن بابزانین ئەمە چۆنە let's take the left hand limit بزانین let's check its continuity let's take the left hand limit equals f of 1 equals the right hand limit طبعا left hand limit يعني limit as x approaches 1 from the left side بس بكورتينوس يما ليرة جمعت ليرة دا right hand limit و f of 1 همانشتن أكاتا يك أي باشا ليرة أما أبيتا negative 2 جاران يك plus 2 أبيتا 0 equals 1 0 أكاتا يك نخير كواتا this is discontinuous چه جورة discontinuity يكا وارن استأسود بزاني من discontinuous what type of discontinuity non-removable specifically what type of non-removable discontinuity بزانين لبروي non-removable إيش سي جوري هي we have jump we have vertical asymptote and we have oscillation or oscillating جمعت أمان jump it's a jump it's also called varied behavior jump or varied behavior jump و varied behavior همانشتن اوه که بازی یاوه لصفر چو بو 1 كوات discontinuity کی non-removable بتایبت it's a jump discontinuity it is a jump discontinuity گر گرافیکی دروست کی بزنین چون درچه a very simple graph گرافیکی زور آسان دروست کن اوید به چی اوید به الی رو بردوام به انجا امش الی ره تیگن چون رک او های جماعت یان ببرن او های شتی که او های لیدره چه جا جماعت اما removable یا non removable بگو ما non removable
لبرو اما جامبا جوريكي نون ريموفبل او بيش غلط امان هر زور ديار امان هر زور ديار يكسر vertical asymptote at x equals 1 vertical asymptote يجي وك وثمان جوريكي نون ريموفبل اي امان ورم با simplify بكيم زين درت تبعت x minus 1 multiply by x squared this is a property جماعت هي ودار ممتن لبرتن كرد بيت already over x minus 1 ام دو كانسل بن تنها اما امينتو اني كواتا مادام او دو كانسل بون we have a removable discontinuity at x equals 1 شون ازاني جماعة شون ازاني removable لبروي اما حتى اگر limit ورقرين the limit as x approaches 1 of f of x جماريكي finite درجت it becomes a finite number بزين the limit as x approaches 1 of f of x هذا شيء 1 plus 1 plus 1 equals 3 تبين شلون it's a finite number it exists كواتا شيء فكشت كما اويا بلين كوادراتيك هر نازم شلون تنها اويا اللي ركونيكي هي بدون جاب زين اللي رهوليكي هي جماعه او هاي جاب اما ريك removable discontinuity شلون ازين او هاي شلون ازانين لبروي اگر f of يك ورقرين f of يك undefined زانين f of يك undefined هم لجرافيكا هم لي رشا اگر f of يك ورقرين undefined بلام limit as x approaches يك it's a finite defined number زانين كواتا f of c is undefined بلام limit as x approaches c f of x exists meaning it's a removable discontinuity دي راستك زور بكرتي اويكا لدينومينيتركيا cancellation تيابي ل x equals 1 او اخويتي كالله removable discontinuity at x equals 1 يعني there is something in the denominator that has the solution x equals 1 بلام remove اكري meaning cancel اكري simple as that كواتا امي الراست use the given graph to find the value of the limit as x approaches 2 of f of x أما هرزول أسا as x approaches 2 from the left side from the right side it approaches the value y equals 4 هروني يتشتياني بما هالمخلطين طبعا أما تشي أما f of 2 بلام the limit as x approaches to كنزيك أبيتولي نزيك أبيتولي شوار as x approaches 2 y approaches 4 simple as that أمش بسياري شي تعبلي آسان جمعت اللي vertical asymptote كان بدو زرواني زين شيء يكم شد 1 over tan x you could also call it cotangent x عشان لما جانية 1 over tan x يعني شيء يعني 1 over sin x over cosine x يعني شيء يعني cosine x over sin x اها جمعت ايا اكري كوساين وساين لهمان كاتا يعني for the same input اكري ساين وكوساين هذوك صفر بالنخير بهيت شيء نابي بهيت شيء نابي همان input كوساين وساين بكاتا صفر يا ساين صفر يا كوساين صفر بو اقصي كم لبري vertical asymptote يعني شيء يعني only denominator equals 0 انجا باب زانين لج حالتك denominator equals 0 باب زين we equalize sin x to 0 zeros of sin تجيبوا جماعات x equals n pi where n is an integer اتواني او هابي نسي يانيش او هابي نسي هيش فرقناك مهم او هي solution كمان x equals n pi is the vertical asymptote زور بقى ثاني هيت سيت يعني تنها او تانا بكوا بيكا بساين over cosine درجة sin x للدينوميناتور كا equalize it to 0 and you will get your vertical asymptotes depending on the IVT, the intermediate value theorem. Which function achieves this condition? The equation f of x equals 0 has a root between -1 and 1. جماعة this condition أأمهموي
يعني چی؟ يعني x intercept. يعني چی؟ يعني ئەو کابرای پێمان ئەڵێ there is an x intercept between the x values -1 and 1. جا جەماعەت با بزانین ئایا هەر هیچ لەو فانکشنانە discontinuity هەیە لە بینی نێگەتیڤ یەک و یەکە؟ بەڵێ you can see that this one is discontinuous at x equals 0. discontinuity non-removable vertical asymptote اوكي مشكلة نییە بەڵام ئەمە discontinuous لە x equals 0 ئێمە ئینترڤەڵەکەمان لە نێگەتیڤ یەکەوە تا یەکە کەواتە ئەمە بە هیچ شێوەیە نابێ بۆچی؟ لەبەرەوەی IVT دوو مەرجی هەیە must be continuous و ساینەکان ئەبێ عکس بن ئەوە یەکەم مەرجی پێشێل کرد کەواتە C کانسڵەکەین A و B و D ئەمێنێتوانێ طبعا جەماعەت ئەمە لە وەزاریە وەکو پێم وتن لە ڤیدیۆکی پێشوو بە حاسیبە ئەیکەن ئاگاداری ئەوە بن لە وەزارێ بە حاسیبە بیکەن یەک بێک پیانە ڕۆی f of -1 و f of 1 هەر هەمویان ئەوهان لێکەی f of -1 over -1 squared plus 1 ئەبێتە -1 over 2 اوكي ئەوەیان نێگەتیڤە ئەی ئەمان ئەبێتە 1 over 1 squared plus 1 ئەبێتە positive 1 over 2 کەواتە it's a simple as that هەر ئەوەنێ ئەمە نێگەتیڤە this is a negative number this is a positive number و it is continuous on the interval كواتە تەواوە هیچ مشکلتان یەکسەر ئەیە for B و D ئەوە خۆتان بیکەن هیچ پێویست ناکەم بیکەم f of -1 و f of 1 چێککەن ئەلێرە f of -1 نێگەتیڤە f of positive 1 ish هەر نێگەتیڤە کەواتە غەڵەتە نابێت ئەلێرەشە f of 1 و f of -1 هەردووشی پۆزتیڤە f of -1 و f of 1 both of them are positive کەواتە ئەویش نابێت تەنها A وەڵامی ڕاستە two conditions continuity on the interval and different signs ئەمە continuousە نەخێر کەواتە لای بە ئەمانە different sign نەخێر هەمان sign کەواتە لایان بە بەس ئەوە مایەوە ئەوە هەردووک مەرجەکە پەیڕەوە کات و ڕاست پرسیاری 20 if f of x equals cosine of 2x جەمعەت cosine 2x ئەتوانین بە زۆر شێواز بیکەینەوە لەوانێ بۆمان ئاسانتر کە لەوانێ قورستریکە then find the value of f prime of pi جەمعەت بەبێ ئەوەی بیکەینەوە وە بزانم ئەوها ئاسانترێ بێ بۆمان بە f prime of x بدۆزینەوە چۆن بێگومان quotient rule let's do it the quotient rule states denominator وەکو خۆی دریڤەتیڤی سەرەوە دریڤەتیڤی cosine 2x ئەبێتە چی؟ negative 2 sin 2x کاکە ئەم دووە لەکوێوە هاتووە chain rule لەبەرەوەی ئێمە دریڤەتیڤی دەرەوە وەرەگرین negative sin 2x جاران دریڤەتیڤی inside derivative inside which is 2x derivative 2x چیە جەماعەت؟ 2 کەواتە ئەو دوای بێدانینەوە be careful minus ئەم جارە بەعەکسەوە derivative x squared دەبێتە 2x وە سەرەوە numeratorەکە وەکو خۆی اینجا all over x squared دیسان هەمووی squared با بزانین ئەبێتە چی؟ let's try to simplify this shall we؟ ئەبێتە negative 2x squared جاران ساینی 2x minus 2x cosine 2x all over x to the 4 انجا لجياتي او x باي دانينو لبروي it wants f prime of pi با باي كيتيا دانينو ابيت النيجاتيف دو جاران باي سكويرد جاران سايني دو باي minus 2 pi cosine دو باي طبعا simplification هبو ابا بيكين بس كيشان يا استا يكين باشتره green away بس substitution طاكين over pi to the 4 ابيتا شي جمعت سايني دو باي تشيه صفر حزقن لحاسبه عليا سايني 360 صفر كواتا اما هموي ابيتا صفر هموي لا اتشت
بەس ئەمە ئەمێنێتەوە ێ باشە کۆساینی 2 پای چیە کۆساین 2 پای کاتە 1 کەواتە we have negative 2 pi multiplied by 1 یعنی چی negative 2 pi over pi to the fourth ئەوە هەر زۆر ئاسانە negative 2 over 1 pi لابە لێرەش 1 pi لابە ئەبێتە 3 negative 2 over pi cubed هەروانەیە that's it کەواتە دەرڤەتیڤمان وەرگرت ئەو پایەمان دانایەوە تیای لە بەرەو پرسیارەکە خۆی وتوێتی لە دوایەوە زۆربەی ئیشی حاسیبەیە زۆر بە ئاسانی بۆ دەرەچێت سوپاس تان ئەکەم بۆ بینینی ئەم ڤیدیۆیە بۆ جاری داهاتوو خواتان لەگەڵ